no na kosi gbatakwulu tata na mgbasa ozi anyị kekunume ụtụtụ ọma afọ Ijeọma Uche daalụnụ na nke tata anyị ga-enenye anya na isiokwu na-asị wepụta akụnụba zụọ ụmụaka nwaanyị maka ọdịmma anyị. Wepụta akụnụba zụọ ụmụaka nwaanyị maka ọdịmma anyị. By extension, ọ ka ji wee kwalite emume a na-eme maka ụmụ nwaanyị ọkachasị ndị nke na-eto eto. The theme is invest in girls' rights, our leadership, our well-being. That is the theme for this year's celebration. Odimma unu mana tata bụ Wednesday na anyị na-eme atata akụ atatụkwa. O nwego ndị nọnyere m ka mụ na fa wee nebanye anya ka o si gbatakwulu na topic nke anyị raised this morning. Fa bụ Peculiar Orji. Peculiar Orji bụ member Red Cross Society, Anambra State. He is also an advocate of good governance and the change initiative. Anyị na-anabata gị Peculiar. Ụtụtụ ọma ndị be anyị. Daalụ. Onye nke ọzọ bụrụ Gloria Nwafọ. Gloria Nwafọ bụ executive director Care for the Physically Challenged and Destitute Foundation. Anyị na-anabata gị Gloria. Ebe anyị mma nọ. Odimma, unu anụgo intro ife anyị kwu na anyị ga-atụnye ọnụ. Kedu ife kwesịrị ime? Who is a girl child to start with? Kedu onye bụ nwata nwaanyị afọ ekwesịrị ịkpachapụla anya ka a wee dị sure na azụlụ ya nke a ga-abụ azụsi anya o wee bụrụ ọdịmma the society. Maka na anụgo m ka a na-asị train a man or you have just trained one person, but when you train a girl, you train a nation. Mbo Peculiar. Okay, thank you so much. Nke mbụ na mbụ dịka ife ikwu n'ikpeazụ dịka oyibo si chụọ, train a girl child, you train a nation. By all indication, ife ọ pụtara bụ na nwatakịrị nwaanyị a zụrụ ya bụ a kind of solution nyere obodo. Because na ine n'anya nwaanyị bụ ya bụ ide Juno, my nation, not just a family. So no dị mkpa na I put more interest and focus n'ịzụpụta nwaanyị, especially nke ka na-eto eto. Maka na because of kachi si wee kee fa maọbụ okike si wee dị, fa dị entitled to a lot of things, many things na-adịrọ, maybe some vulnerabilities, and ọ bụrụ na akpachapụ ha anya ifu na enwe nsogbu. So that is why age need here. If you in the team invest in a girl child leadership and all that, you find out that it is very necessary at this critical point. So that because no one is ezinụlọ, and double ezinụlọ anaghị ọfụma, there will be a problem. Most cases say in ezinụlọ enwere husband and wife anọgide asị na maybe nke nwoke alapụgo, then along the line ka ife si wee dị nwaanyị ya agbanisi ike ka ụzọ maazị, mana ọ bụrụ na nke nwaanyị bụ ụzọ rapụ mgbe ụfọdụ na-ebu nke nwoke aka, and ọ bụzie na nwaanyị na-azụrụ ọfụma efuru na nsogbu ya dị. So na ọ dị ezigbote mkpa na train ụmụ nwaanyị. Thank you so much. Ọ dị ezigbote mkpa na train ụmụ nwaanyị. Dị mma ikwenye n'ihe ọ kwuru Gloria. Ihe nwanne m nwoke kwuru bụ eziokwu, maka na ụmụ nwaanyị bụ life wire of the family and even the society at large. Dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo, nwaanyị ọbụla nọ n'ezinụlọ maọbụ nwaanyị ọbụla azụrụ ọfụma, being the life wire of the family and society, ọ ga-enye nsogbu malite from the ezinụlọ, malite from anaka niile dị n'ezinụlọ wee pụwa ilo. Ihe ọ ga-eji wee dị otu aha bụ na nwaanyị Chineke ekego dị ka o si wee kee ya, na anyị aga na-elu n'ihe ọbụla dị n'ezinụlọ, ma nke nwoke maalụ ma nke nwaanyị na-ama, ma nke nwoke maalụ ma nke ọmara. Anya nwaanyị ga na-elu na everything, na control everything, he make sure na ezinụlọ na-emove. So in a situation where that nwaanyị eneluri anya ọfụma, zụọ ya ọfụma ka o wee malụ these responsibilities mgbe ọ banyere wee bụrụ ezinụlọ, ya bụ na ebidoro n'oge
wee nebe nwatakịrị ahụ anya ọ na-agbagotezi ọbanye n'ezinụlọ ọ wụrụ ya n'ezinụlọ na-aghasaba so ọnya ka o ji wee dị mkpa na azụrụ nwaanyị ọfụma mee ka anya ruo ya ama malite n'oge ka o wee nwee ike wee lụọ ọlụ aha Chineke ji maka ya wee kee ya because na ọlụ ya bụ idozi ịchịkwata ezinụlọ na ọ bụrụ na nwaanyị chịkwata ezinụlọ ọ ga-achịkwata nkwa society so ka ọ ha dị m otu a zụọ nwaanyị kedu otu esi kwesị isi wee zụ nwaanyị wee sị na azụrụ ya ọfụma nke mbụ bụ malite n'ezinụlọ nwaanyị ọbụla kwesịrị ka enebili ya anya karịa n'ihe gbasara ịzụ ya n'akwụkwọ maka na nwaanyị ọbụla agụrụ akwụkwọ na this present age oge agago mgbe a na-asị na nwaanyị nwere ụlọ ọya aba ma ọ gụọ akwụkwọ ịna-anya so many ụmụ nwaanyị mego excel because na ha gụrụ akwụkwọ so nne na nna gọọmenti entire society ga-eneba anya n'etu e ga-esi wee zụọ nwatakịrị n'akwụkwọ iji wee expand talent o ji wee bịa ụwa ka o wee nwee ike wee use that talent wee lụọ ihe o kwesịrị ịlụ n'help ezinụlọ ya na help the entire society ọzọ dị ka ibie o nwee ndị nwee skill ha dị training particular vocational activities ọ bụrụ na ị train enwe ndị nwere akara aka ịlụpụta ọlụ maọbụ ihe a ga-afụ anya ọ dị unique to that person ọ bụ na o nwee data akara aka enwe ike chọpụta nwa onye a which nne na nna kwesịrị ibido n'oge mgbe ha mụrụ nwatakịrị nwaanyị neberi ya anya wee mara ụdị ihe ọ na-emenwu n'ike aka ya from there a channel ya to education even at the university level nwatakịrị ahụ wee nwee ike actualize ya vision eji wee kee ya n'ụwa akwụkwọ dị mkpa itrenie na skill dị mkpa ọzọ dị ka ibie ịkọwara ya na ọ ga-abụkwa future leader n'ime na ọ ga-abụ future leader ahụ o kwesịrị na a ga-enebere ya anya n'ihe gbasalụ etu esi achị ọchịchị like na schools anyị na ekwesị ịdị na-akụzi ihe gbasalụ politics from the grassroots onye nwatakịrị ịkọwa n'ihe gbasara nwatakịrị zụrụ na political education ọ ga-enyere ya aka ọ kwado ya onwe ya ọfụma ma na tomorrow na ya ga-achịkwa n'obodo ma ọ bụ na ya ga-achịkwa society in political setting and even na village setting usoro onye aka so ị ga-akụziri nwatakịrị etu esi achị ọchịchị ọ ga-enyere ya aka ka anya nwa na onwe kwudokwa n'ihe gbasara ya ọzọ dị ka ibie nwatakịrị nwaanyị ọbụla kwesịrị ka enebere ya anya na arụike nwaanyị kwesịrị ka enebere ya anya ọfụma in the sense that ọ bụ na enenere arụike nwaanyị anya ọ gaghị adị healthy ime ihe ọbụla o kwesịrị ime dịka nwaanyị arụike both physical and mental health. Ọ dị ka anyị celebrate nke mental yesterday. Yes. Ọ dị maka ka anyị jidegodi otu a because na ife aka ya ekwu erika mana ọ ga-abụ ma anyị jee break a nachieta azụ then anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Daalụ. These days it's no longer boy training the boy and leaving the girl, because as you can see now in this era, it's the girls that normally takes good care of their parents. No matter where she married to or where she stays, she will always remember mom and dad, no matter what. Now we're supposed to invest more even in the girl child, because the benefits are too much. I am the only girl out of 5 boys, but to an extent my father said, in fact, I wish I had it with 3, because as the only girl, even this morning I have called my mom. I have spoken with them to know how they are faring, and I know what they said. Now I'm planning to go and see them by the weekend. But you hardly get guys to do so because of their tight schedule or whatever, but the heart for girls and their parents. So parents should endeavor to invest
on their children, especially females, so that they will eat the dividend. Like in our village, Umuaka, newly appointed Minister of Women Affairs is from Umuaka. She's a lady. I don't say a woman. She was once a girl. So now we're enjoying the benefits. You train your girl child well, you enjoy. You see a lot of testimonies, people tell you, man, even if it's one girl that I have, it's more important to me than having 100 men. I'm not disputing that men doesn't do well. But nowadays, you see that girls are the ones taking care of the family, taking care of their mother, their parents. When a guy grow up, you just take over wanting women and all that. Before you know what is happening, he got married and forget about parents. So you investing in a woman is the best ever. A woman will be the one to ask him, Daddy, have you eaten? Mommy, have you eaten? Come and stay in my place. And that is my own opinion. Advice I'm giving to parents is, at least thank God we are in a civilized world. We've traveled a lot, I've seen a lot of things happening around the world. It's better you invest. You don't train your girl. Better go and train your girl now. Because tomorrow you might regret it. You might regret it. Numerous, plentiful, too much. It's very, very important and beneficial to give the girl child the adequate training, because the child of today is the future of tomorrow. And just like our own part of the place, girl child is somehow neglected. But if you check what is happening in the globe now, you can see that it's important to give adequate training to the girl child, because girls or ladies or women of today is something one can be proud of. So if you want an adequate home, you leave the home for women. They organize it better. Just you man go fetch the money, come back home. Not that women doesn't fetch the money, they do. But to come back home, they put the money in adequate perspective the money is useful for. So it is very, very necessary and important to give adequate training to the girl child, because the girl of today is the future of tomorrow. Odimma anabatakwu n'ọzọ n'oche. Good morning, Anambra. This is our discussion segment, like I said earlier. Muna ndị mụ na fa nọ bụ Gloria Nwafọ and then Peculiar Oji. Onye ọzọ join anyị afia bụ Chioma Okeke. Chioma Okeke bụ Executive Director, Shoulder for Gender Support Development Initiative. Ana nabata gị, Chioma. Thank you, beloved. You're welcome. Odimma. Before I but anyị ebidogo ịkọwa kedu onye bụ the girl child that we should invest on, and then kedu area anyị nwere ike isi wee invest on the girl child. Ebe aka anyị nọ iwe bata. So kedu ife anyị needili ime to make sure that a girl child is properly brought up to be very useful to the society motto. Thank you, IJ. Ihe anyị jikwa wee kwuo okwu girl child bụ na they set our social cultural setting bịa mee nwanyị ọ dị so much underrated to compare with their male counterparts. So ọ bịa na affect kwa the society negatively. So I wee fụ na ọ dị mkpa iwenite ọnọdụ ụmụ nwanyị site n'ịzụlite ụmụaka anyị ụmụ nwanyị, because na ọ ka mma ịzụlite nwata karịa ime ndiba an adult. So na inyere ụmụaka anyị ndị nwanyị anya ka ha wee nwee ike nwee ọnụ okwu, nwee ike mmalụ ihe dị ha n'ime ha nwere ike iwepụta iji wee nyere onwe ha aka, iji wee nyekwara society aka, site n'ime ka all these socio-cultural bridges na-ejide ha ime ihe kwesịrị na ha ga-eme ka ha wee attain their potentials na handle ya properly.
What are those sociocultural hindrances? I need to ịbịa n'obodo anyị mgbe gboo, even till now, enwere ọnọdụ a na-afụtaba ụmụaka ụmụ nwanyị dịka ndị ọnọdụ ha jedebelu na kichin ebe a na-esi nri maọbụ ịnụ di na ihe a na-azụ nwanyị bụ ka ọ mara esi nri, ka ọ mara edozi ezinụlọ, ka ọ mara enedo di ya anya. Ọ bụrụ na nwanyị tonite amụọ nwanyị otu a, the first toy a ga-egonye nwa nwanyị bụ nwa bebi. Obido oge ahụ mụba ka esi eku nwa ha mụọ nwoke egonye bọọlụ, gonye moto a na-akpụ akpụ. Ịbatakwa na n'ihe dịka edukeshọn, a na-afụta ya n'ọsọsọ ụmụ nwoke bụ ndị nwere ike ịga mee prọfeshọnal courses, edebelu ụmụ nwanyị ọrụ nkụzi na ọrụ nursing na ihe ndị ọzọ niile na-eme ka nwanyị a na-eji nwanyị eji. So these are one of the things. Nke ọzọkwa bụ na ịbịakwa na culture anyị, ndị parents chọọ ime will ha na-agadebe sọsọ na ụmụaka ha ndị nwoke, fa anaghị ekenyebe ụmụaka ha ndị nwanyị ihe luru ha na be nna ha, fefiluo na be ha bụ na sọsọ na be di ha ka o jedebere, na ha enweghị any share or any stake na their father's inheritance. These are the things na-eme ụmụaka ụmụ nwanyị ha bịa na-afụta onwe ha ka ya sị na ha dupụtara ndị nwoke ụwa, and so many other things dịka imegbu nwanyị di ya nwụrụ anwụ. Nwanyị ọbụla ya na di ya ebi ha na-ebi ọfụma, immediately nwoke nwụrụ, afụtabazie nwanyị dịka onye megburu di ya maọbụ onye gburu di ya. Mgbe ụfọdụ ọnọdụ a na-edebe ụmụ nwanyị anwa di ha nwụrụ, ụdịzie ka a ga-asị na ha abụghọzi mmadụ, mana fada eme ya ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na nwoke nwunye ya nwụọ, ọ na-anọdụ ya ebe ahụ chọtara onye ya na-esinyegodi ya nri bifo a na-ekwudo okwu ịkwa ozu maọbụ ime ihe nna. Mana nwanyị, you dare not. So ụmụ ihe niile abụrụ ihe eji ejipụ ụmụ nwanyị arụ rinne, ọ na-eme ụmụ nwanyị ha na-adị ka second class citizens. Ife nwanyị you dare not. Okay, ka anyị ghalo ikwusi because achọ ka anyị kọọ nya ntu, achọ ka anyị mara ma ọ bụrụ na di mmadụ nwụọ, nwunye mmadụ nwụọ, nọrọ with guys ibia na-aṅụ mmanya na-akara ụka wee na-atụ alụ ka ga-esi wee kwụ nso. Ma di mmadụ nwụọ, nwere ife bụrụkwa nwaanyị nọkwa with friends na nyekwele ya na-atụ alụ mmanya dị ya ma na-aṅụ ya wee na-atụkwa alụ. Maka ife chọrọ ịghọta ka mmalụ ma anyị ma ụmụ nwaanyị na-eme onwe fa ka ụmụ nwoke na-emefa onwego ebe fa si oke friends abịa gbakọ nọrọ na-ebute ife na-eli na-asị anyị makwara ife me na-emego weta mmanya na-aṅụ ka ka a ga-esi wee mee ka ga-esi mee decoration ka ga-esi mee nka mee nka. Onwerugo ndị melia among ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ole ịtara bịa afa. Ọ dị maka rapị ebe a maka na mgbe ụfọdụ ọbụla anyị na-eme onwe anyị dịka ife ijoro enwe n'ọgụ maka na nke bụ eziokwu bụ na yes ọbịa dịka na-aghara ụmụ nwaanyị anya, mana na ife dị otu a mere dịka esi wee kwuo, ọ bụrụ a bad idea na nwaanyị kpọrọ nwaanyị ibe ya nne ka makazi etu ma isi nne ka ime nke anụ. Now enwere ife mere a few days ago, enwere onye mma nwoke na-achọ ịnụ nwaanyị, ọkpọ m gwa m ife ndị ga-eme. Ife ọzọ mkpọ ya sị ya gwa nwunye gị ka ọ kpọọ m ka mmena ya karịa ka pịa ọnụ na ọ na-aka adabara ụmụ nwaanyị n'ofe aka ma nke bụ nke na nke na-abụrụ nke n'ụdị ife dị anụ. O mere ife nkwụ emesịa abịa nwee some mistakes na ụmụ ife gasị efugo ya. So the reason bụ na ọ karịrị the lady along nke a wedere. So ife a na-ekwu bụ na in as much as na ụmụ nwaanyị na-ekwesị ka a zụọ afa n'ụdị dị iche iche, just like okwu ma na mmadụ na-ekebere oke ịmago na nwaanyị ọnụ adị eme respect na ya n'ụdị echi and ọnụ adị ọ na-abịa di ya. For instance, n'ịbụ onye Anambra steeti emesịa ije nụa mebi n'ịnụ onye Enugu ma ọ n'ịnụ onye Kogi, ife ọ na-ịgago fa ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ and ekewe oke ahụ amara m ka onye ga-esi ekenye ya oke
osi be dia obiakwa be nna ya bịa rụọ duplex ma ọ bịa mefe dị anya mana nke ha dị iche. So ife a na-ekwu bụ ka afụ na-azụrụ ụmụ nwaanyị not just ka fa amụta ka esi esi nri mana at least fa amụta ka esi achịkọta ezinụlọ ọ ga-enye aka na build society. Odimma daalụ mba. Okay, you wanted to say something? In terms of this heritage na ha ekwu ọ na-enubụ ha ebe nne na nwa ya nwoke na-azọ ife di n'ebe nwa na o jere ije di olugbo ebe ahụ o jere ije di mụta ụmụ mụta nwoke mụta nwaanyị di ya nwụọ nwa ya nwoke ekunie si n'ọnya nwa ife nne ya provided na nwaanyị ka provided na nne ya ka nọ ndụ ya nwa dị in charge until the ọpụ echi. Nyanwa bụ nne ya kwa nyanwa. Yes, nyanwa bụ nne ya na nyanwa ka dị in charge. Ọpụzie echi nwa ya nwoke can take over. Okay, mana before you go on ka nsagodo ga ajụjụ anyị jụrụ maka onye nujelu di na Kogi ma ọ ya bịa nwee ụlọ ebe a mana mụ mana ụmụ nwoke na-enwe ụlọ na Kano, thank you, nwee na Lagos, nwee na obodo oyibo, nwee na Port Harcourt, nwee ebe niile mana ama na-eji. So ka ka nwaanyị manage manage nke because ọ nọ na Kogi ebe ni ọ ma manage nke dị na Anambra. Okay, that's by the way. Kedu o nwere ajụjụ njụ onwego ebe ụmụ nwaanyị ji aka fa gbakọ asụmi nwaanyị di ya nwụrụ friends ya ma ụmụnne ya nọrọ na-atụ alọ na-eli nri na-aṅụ mmanya wee na-atụ alọ ka ga-esi wee ma apịasa afa ka ụmụ nwaanyị ibe fa ga-apụtakwa wee sị na onye nwa di ya nwụrụ ka ọ nọkwa na-akwachali amụ ifrọrọ dị ka onye bụ di ya ọ anyị na-eme onwe anyị ka ọ nwere onye na-eme anyị iche. onye isi eche ndewo ajụjụ anyị jụrụ amaka aka m afụrụ afụbemie dịka ejubo mbụ enyere ya asị iwu na ụmụ nwaanyị nwere ike ime ụdị ihe dị otu a ọ as a result of etu culture anyị si wee dị just like nwanne nwaanyị Chioma kwuo ọ bụ na afọ nwaanyị na-eme ụdị ihe dị otu anyị asị na nwaanyị a gburu die mana mgbe nwoke na friends ya nọ na ya ha onye awụrụ na nwaanyị nwụrụ anyị ha sịkwa na nwoke aha gburu nwunye ya ifugo na cheating dị ya. So amara m reason e ga-eji wee attach anya ndị na-anya efu na ndị na-ebu that problem n'isi bụ anyị ụmụ nwaanyị anyị nwa na-eme onwe anyị because ụmụada ya agang ya up ndị nwunye dị agang ya up against the person nekene onye di ya nwụrụ o mere ya wee pụtabara ezi a na-afụ ya n'ezi ọ ghara ịnọ n'ime ụlọ nwaanyị anyị enwezi authority ịpụta until ọ bụ na o wee donye die na mortuary nya wee months before ebupụta di nwaanyị has no activity even ije afịa apụtafịa n'ụzọ ka o gote ihe wee zụọ ụmụazị nye ụmụazị ababara ya mba sa pụtara ime gị na aga nga up ajeda anya nra bido tiwerie iwu from there akpọkọtawa nọ enehanya na onye agburu die ọnwụ na owu onye agburu ndị ihe ya eme na ọnwụ dị aka ya na-esue n'obi na-amụ ya ahụ jijiji o wee pụtaba ilo anyị bụ ụmụ nwaanyị na-eme onwe anyị. Ọ dị mma ebe ọ bụ na anyị establish go na most of the problems anyị na-enwe bụ anyị nwa na-ekretili onwe anyị. Chioma, kedu ife anyị ga-eme ka anyị bido n'oge because anyị ekwu ka ga-esi wee zụlite ụmụazị anyị ndị obele ka fa nwee ike stand on their feet tomorrow baa ụlọ onwe fulu baala ezinụlọ fulu baala the society ulu. Kedu the kind of training ekwesịrị na-enyefe at this point in time so that when they grow up like us they won't be facing what we are facing. The way anyị ga-esi wee mie bụ anyị nwa n'onwe anyị bụ ndị na-eme ihe a na-eme ka ụmụ nwaanyị ndị ibe anyị ndị na-edistọbụ kwa ụmụ nwaanyị ibe anyị because not the culture handed over to us. We received it from our forefathers or great grandmothers, and we are doing it. We have kwesịrị n'ife adị ozi otu ahụ ọ dị oge anwa n'ife agbanwego n'ife na-agbanwe anyị na-atarapụ ụmụ ihe ndị ụfọdụ enwere isi eji maka ya because ihe niile a na-asị na ụmụ nwaanyị eziokwu na ụmụ nwaanyị mana ụmụ nwoke na-esikwa naanị n'okpuru wee na-amụnye ya bụ ọkụ because echetara m oge anyị na-ekwu okwu ịkpụ isi na be anyị na Nnewi anyị mesịrị achọpụta na ihe kpatara eji wee ụmụada ji wee pụta n'igwe na na nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ na be nna fa ya akpụrịrị isi kama ahụ etinye ya isi n'okoro were kpụọ ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ bụ na omenala ndị gboo bụ na
na before nwaanyị nwoke ọzọ abakwu nwaanyị di ya nwụrụ na ọ ya akpụchapụrịrị isi mkpe na ọ ya akpụchapụrụ di ya isi mkpe gosi na o ketogo onwe n'ebe ya na di ya nọ. O wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị wee sizie na ha ya ebu osu mkpe na ha yara ekewapụ onwe ha ebe ha na di ha nọ. Ụmụnne di ha ndị dị ndụ ejekwa na-abakwukwa nwaanyị anwasị na ya yara eketa onwe ya n'ebe di ya nọ. And ka alụrụ ana si wee dị onye anụnwa baa pụta ọfụ na onye nke nne abala wee pụta ọ chọba ife ọ ya eme onye nke ọzọ bụ nwanne ya ka ọ pụọrọ ya n'akụkụ ka ọ bụrụ sọsọ ya na-aba na-apụta fa ebido igbu onwe ha fagbuwezi onwe ha nwa asịzie na anị na-etigbu ha bikos na ha na-abakwu nwaanyị ajadu. Nwaanyị akpụrụ isi. Nwaanyị akpụrụ isi bụ isi mkpe. Okay. Ifugie a na-enwezi det ha na-akọ ọsụrụ onwe ha. Ụmụada wee jidezie nwaanyị n'ọnya na-egbusisiri ha ụmụnne ha ndị nwoke. Mana amara ihe na ọ ya akpụrịrị isi ọkpụzie isi chọziere ịsahepụ okwu ya nya sahepụ okwu ya. Mana nwaanyị ụmụ nwoke ụmụ nwanne dị ịtọ na ịnọ na-abakwulu arụ adịkwa ya? Ọnya bụ nsogbu ahụ. Arụ adịkwa ya? Onwero choice. Onye bata ọba arụ ya bụ dustbin onye cheta afịa bịa wee Kezaya. Ụmụ ihe anwa bụ the cultures ndị gboo negala anya wee institute ịkpụ isi anwa na ụmụada ga-enforce ụmụ nwaanyị ibe ha nwa onye di ha nwụrụ ya kpụọ isi to set the woman free for them. Mana ọ bụzie na nwaanyị na-achọrọkwanụ decide goronu na di ya nwụọna na onweghị business with any other man. Emegbu gị maka na akwụghị ya acha na onye ya egbu ya. Ji mkpụrụ osisi dịka ọjị ihe ejekwa ya na nwaanyị adaghọ ọjị so enweli nwoke ihe enye mma nwoke ọ gị enye ya maka nwoke ahụ enye gị mma ndị mbịambịa na-ebuchara kwọ onye ụgwọ je gbolu ma akwụ ọjị ụmụ ihe niile anwa ọ bụrụ na anabaghị ana gị onye ya abịakwuru gị that man kuchiri gị onye ya abịakwuru gị because nwaanyị adịghị ekwu okwu anị maka nwaanyị adịghị ndị ga-anaghị ana bụ ndị kụrụ gị aka n'ụzọ ejuru ime emeghị ụzọ atụba alụ obi na ana ọkọ line ata dị na-esi ọ gafetara nke Igbo esika. Ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru na ife anyị na-akpata ata bụ kedu ka anyị ga-esi wee zụọ ụmụ anyị ndị nwaanyị ka ọ ha nwee ike a sị mana ife etu esi wepụta akụnụba zụọ ụmụaka nwaanyị maka ọdịmma anyị maka na ọ dịrị nwaanyị mma ọ dịgolo mmadụ ncha mma. Ọ dị ma kedu onwere ife a na-eme like na steeti a ma ọ beyond ma ọ church ma organization NGOs nwere ife fa na-eme one or two things a na-eme to make sure that na apart from giving them adequate education na o nwere ife ọzọ esi azụ nwaanyị a nwere ndị nke hospital ebe a sị na fa na-aga school to school na-akụziri fa about menstrual life, how you package yourself when you are in your monthly period. Okay, and then there are a whole lot of people that are, doing something. I want to find out. Let me start with you, Gloria. Onwere ife a na-eme in particular to make sure no Maka all-round training. Well, o nwere some organizations wepụtakwala onwe ha, gọọmenti self wepụtakwala onwe ha, a na-eme ọtụtụ ihe iji wee mee na ụmụaka ụmụ nwanyị na ọnọdụ ha change yarịrị. For example, just like this morning, Auntie Fiona Chukwu na-agwa m na ha nwa ga-eje na one community ikuziri ahịa gbasara etu e ga-esi na-enyelu lift the life of girl children. So we are here today. I'm coming from Care for the Physically Challenged and Destitute Foundation, an NGO, speaking about the welfare of girls with disabilities, children with disabilities. Beautiful. That is why I'm here. All of us are talking about generally girls, but I'm here talking particularly on area of persons, children, girls, or girls with disabilities. So their own case, the peculiar, from the home has Weputa. Because
nne na nna ọbụla mụtalụ onye nwere ọlụsị na-arụ ya o nwere etu ha na-esi eteke nwatakịrị ahụ especially n'ebe ụmụ nwaanyị ha nọ ọ bụrụ etu esi enete nwatakịrị nwaanyị ahụ n'ihi na o nwere ọlụsị na-arụ ya ka esi enete ụmụ nwaanyị ndị ọzọ the same parents mụkwa ha na-ewu ya n'ụwa nke nwatakịrị ahụ agago ana o nwerezi uru ọbụla ọ ga-abanwu na ndụ a as far as na ọ wụ onye ọlụsị o nwerezi uru ọbụla o nwere ike ịbanwu ịbịazie nepụ anya na society fụkwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọkwa na the same condition ebe ha na-eme excel in life. Why should you hold that child wee sị na o nwere uru ọ ga-aba? Most of us, like my very self, I'm part of them. Look at me today, speaking on behalf of my colleagues. I'm a person living with disability. And I came to realize right from my childhood, even the challenges in one way, because I will use myself as a typical example of marginalization and discrimination one can think of in life. And that was what pushed me into whom I am today. Because I disagree that I'm not a person living with disability. I challenged the condition and become what I am today, even when everybody deserted me right from childhood. On the same statement, no bahulezum now, no nwere ọbụla nga-abanwu, ọbahulezum enukwu dị uru ezinụlọ nke ọzọ ma ọ bụ na arụzuru oke. Man, in times of marriage, nobody talks about that. My very self, mgbe di m bịara ịnụ m, ndị be di m objectịrị very very, even ma ndị be nna m, because na mụnwa objectịrị na mụnwa agaghị asọbdi onwe m na m agaghị abụ uru. I passed am common entrance. My parents jụ na amaghị ha aga akwụkwọ na onweghị uru ọwụ na mma abala ha. Mgbe ebe anụ ụlọ bebe akwa begide akwa becha akwa chuo onwe m nsị a Gloria aga nwere uru mma abanwuru onwe m nsị onwe m yes na anyị ma abụ uru. I disown that. They left me. Nje kwa isi ahịa chụta ego zuo onwe m n'akwụkwọ. Yes, if ihe a na-asị my life history will go to this age, album an exemplary life, which if I tell my story, people will use my story to learn a lot. Onye ọbụla bụ a physically challenged or a person with disability will wake up. Ebe m nwere ike wee bụrụ ihe nwu today because the nature of my disability oge o mee ma ọbụla a cripple ka m mma. I cannot sit down, I cannot crawl, I cannot even raise up from where I'm lying down. That was my condition. Only if we I'm a miraculous child. So I have everything to tell people that when they stand up, you as a girl child, iwe nwaolusi, wagaga febere. Chukwu decide inye that particular condition. Ki iwe noreba we chopa ihe ocho ke loria on this earth. And that was the step I followed. And that is why I'm where I am today. So onye obona and my Agwandi parents. So you went through schools. Let's conclude it. You went through schools. Yes. Came out. Started working. Got married. Had children. You have children. And now a grandchild. Yes. I'm a grandma now. Imagine a graduate. Okay. Na ben na maha asina yara azum na akwụ. Chineke uso si ya wonye nwel. Mgbe zugido onwe m zucho onwe m even from primary school because oge m bido primary school oge UBE arara akwụgwọ akwụkwọ finish neze common entrance pass agwazie m ihe a onwezi onye zụrụ m so ọsụsọ mụ na Chukwu ma eta isi wee zuo onwe anyị mgbe zucho onwe m banyekwa university Chineke nyekwala m aka Orumba North Local Government. I will not forget Okwuruora chairman Orumba North Local Government then late onye nwanye m scholarship under the scholarship on the persons with disabilities from DIAS, Mpa University, my degree. If you get this is challenging. I like degree. This story. You want to go from there? Jekwa social work can we do professionally on how to handle my colleagues when they needed my attention and guidance and advice, so that if I'm doing what I'm doing, I will know I'll be professionally doing what I'm doing. So how did you get married? Behalf. Tell us. How did you get married? How did you come down? Yes. Chineke meka kwọrọ m. Anom the man bịa to me saying I am. Is there a person with disability? No,
if you see my husband, very handsome. And Chukwu inspirationally that Nadia Yenyem Obudia Geji where pasu Owaiwe. Maka no onye fu Nwaanyi ndị ọzọ ga na-enwu se di manya ọkụ. Why oji happen ho bro Nwaanyi and it happened live. This is good. I'm telling you, people were jealousing me. Ke ihe ji wee bụrụ mwa even my ndị be di m jụrụ na di m aga anụ ke ko gesi wee uri korobia machara mma like this or they are no ngwụrọ. They called my husband because nne di m na nna di m anwụgo so onwere onye close family person back there up ha kpọrọ ya meeting no ụmụnna wee sị na onwe ihe ga-eme ka ọ nụọ na mwa wo ngwụrọ ke ihe oge ji wee nụ and no bụ na Are you from the same town? No, abụ m onye Ufuma anya bụ onye were ska. Okay. You understand? Anya brought even within the same local government, not at all. He just purposely came to me on marriage. We didn't court. I were nothing. So you eventually got married? I eventually got married. Ndi be di ma ha ju na oga ha anu. Ha nya drag de ha sia na obu na onu one bo na ma yara atu ime. And obugodo na nto ime. And obugodo na nto ime na ma yara amu nwa na nwa m ni na ga through operation. So ọ ga-enwe ego ga-eji wee na eji na agbapụta n'ọnụ as God may have it. Chineke social media in-laws. Every of their statements. I have 3 boys and 1 girl. Oh God. Yes. Oh God. Yes. Excellence is my only daughter. And who is the wife to Oluebube Ngige. My friend. Your friend. A very good guy. That looks like you. How did they call you? Of course. Additional son, Chineke. I'm telling you. You understand? So you have 4 sons now. Yes. I really thank God for you. You know why I allowed you to tell this story? Especially people that are coming from that angle of life. Yotago, nephew, na father disabled, no one is in life. This is a challenge to you. In any way, in way, it's normally not, but on Anya come again, or on Aka come again, or whatever, is a challenge to you. And she lived a fulfilled life. Yes. That's the most important thing. So tell yourself, I will make it. That's all you need. That's Yotago. Odimma, Anyi na chikota nwoke nonyela anyị ifo na isa ngwishi gi. And Maka no about your mind. If one will go sidelining. Odimma, Anyi chikota if I get men, what do we do to ensure that now what are they properly brought up? A short story of my nieces. No, it's my nephew and niece. Na nke one is ga go long. Nke okay will say just say papa fa okay man this guy go chalo no ga no di. So if in echekwa na ga as a barrister okay, you're making a mistake. So ka kwa man ojeje me one course mo wan na eme yotago. So I go law bank obu no work go le. Kedu kisi food if and how will you handle this? Understanding. That's all. Understanding. In fact, majority of my friends who were both lawyers today are ladies. Yes. I remember when one of my friends, one man like that, my chairman Choro, in property, Ebogo property, and they go how to sign the agreement and all those things. So one other person recommended, and I told him, no. Now let me call Susu barrister. Or the surprise, I called her, and she came in and did everything, and everything now got from her. So all these things about understanding, just like she said, she was able to understand that now the fact no way challenge is not the end of life. It's not. So she has a place going, and she started building herself. One of the challenges that most ladies on their own path has not come to realize themselves. Yes. They realize the Omwegi personally. Even when there is nobody by the side, you will push forward. So in order to help out, both parents and the society, just like the society, 30% or whatever, affirmation, 30 or 35%. I remember in my office I'm coming from, I think my office is one of the places where we don't just give 30 or 35%, more than 80%. Oh. In as staffs in office, 80%, 85%, but ladies, everybody just few okay. And people now are surprised. How come? The other day I went for a workshop in Abuja. So I went with 2 ladies from my office. Imago, Ndozo was coming with guys and other things. More praise me. Yes, just because even office or Ghana, the majority of staff, Nwaanyi.
So that thing will give people around a sense of belonging. So what am I trying to say? Now, both the society, the family, Kaiban is seeking never the right opportunity. And that right opportunity, highest thing you can do is to direct the child. Exactly. No, give counseling and let the child choose her own path. I think with that, we get to a better society. Okay, thank you very much. Chema, apart from the cultural inhibition, are there other challenges that could, hinder the proper, bringing up of a girl child? Yeah, there are a lot of them. Because now, Umuaka stages of development, and Obona had well informed earlier before they get into that. How will he get misinformed? So we used to go to caregivers like PTA meetings. We used to go to women organizations and antenatal church, hospital where women and just all these nursing mothers to engage them on knowing how to raise up a girl child from stages of primary sexuality education to secondary sexuality education to the menstrual hygiene. Once a girl child can talk, express herself, tell you, mommy, onya atirimi, onya alolomaka na anya omalogi isi omalogi onya, ibido kuzibeli ụmụarị ekwesịrị na mmadụ ga-emetụ aka bụ private parts ya, and where ihe ọ ga-eme ma ọ bụ ihe ọ ga-ekwu otu ọ ga-esi wee nwee confidence in you na onye ọbụla metụrụ ya aka ebe ahụ na ọ ga-abịa gwanwu gị. Then the other one ọbụrụ oge ọ na-achọ ibido before obido ịkpụbaala ma ọ bụ ịfụba nsị ya, ibido gwabakwu ya na ọ ka ya afụ nsị ya na o nwere ife ọ ga-abụ oluo oge ọ ga-abụ oluo obido fụba nsị ya, and na ọfụ nsị ya nye na ihe dị otu anụnwa ihe dị ụfọdụ na-abụ ebe 9 years they develop from 9 years and bido fụba nsị. So oluo that 9 years igote a pulse wete ofu pad ihe dị ka obele pulse anụnwa iwete this sanitary wear tinyelie ya na ya adịghị ama because mara ebe ọ ga-anọ wee bidie, so that ikuzieli otu ọ ga-esi wee yuzie na ọ bụrụ na obidoro ana ije na pọs anụnwa ya na-adị n'ime akpa akwụkwọ gị oge ọbụla, so that obido gị imeghe pọs gị ozugbo ahụ wepụta ya si otu anụnwa wee tinye ya na your pants ka ị ghara ibulu ọbala na arụ wee na-akpagharị ma yara amụ ihe na-eme gị. So these are the teachings anyị na-enye. And I may say achọpụta na sometimes ụmụaka anụnwa na-adị misinformed. Ụfọdụ anyị adịgwadola nwatakịrị na ọ ya afụ nsị ya, oluzie oge ọ fụrụ nsị ọ kpọrọ ya baa n'ime ụlọ si ya efugo ibezie ya egwu asị ifu na ịfụzi nsọ ahụ na nwoke cross kwa ebe metụ ahụ ma ọ metụ gị ahụ ma ọ nọcha na kunye ije nọdụ ma ọ bụ oge n'ụkwụ ịdị ime ụmụ ihe niile anụnwa bịa na-emisinfọm bụ ụmụaka anụnwa ha na-emezi ihe anwa akụzihozielu ha akụzilu wee dị ebe ahụ na-aghọzi ha. So you find that na anyị nwa na-ewepụtakwuzi oge anyị gakwuzi na schools, both primary schools and secondary schools, wee na-akụzili ụmụaka anụnwa. And on site n'oge ihe anụnwa anyị na-eje anyị chọpụtakwuo na ụfọdụ n'ime ha na-abụ ha nọrọ na nsọfa dị eje akwụkwọ because na ha nwere ego sanitary pad. Ụfọdụ abụrụ akwa ya achinye ha etinye, ụfọdụ ha na-aga ọdanarị ha ọdapụ, ụfọdụ tissue paper so mee ụfọdụ n'ime ha adịghị eje akwụkwọ. So na-emezi once in every year a na-echeta girl child day, anyị na-akaba arụ ma ụmụaka one anyị nwere ike i-provide nwụrụ sanitary pads. Anyị na-aga na primary, especially primary school ndị a bidogolo phobia ọfụ. So anyị na-abụ anyị gaa ebe ahụ anyị enyesịa ha ofu ga-ezuru ha ọ bụrụgodo ofu ugboro n'ọnwa ka ha nwee ike yuzuo ebe na anyị na-ayọ the society amala ihe a ga-eme because pad ya galabakwugo ọnụ ofu nọzi na 750 naira
obezi na ụlọ niile ga-afford nwe ụmụ nwaanyị na-atọ na eno so ka ha mara ihe a ga-eme a na-eme na-enyesi ndị mmadụ kọndọm free condom mana ama enye pad free. Having sex is a choice mana menstruation abụghị choice. Iwu na nwaanyị ọbụla lụrụ oge mara Christmas ga na-afọrịrị ya bụ nsị ya ka ha mara ihe gọọmenti anyị nwere ike ime ka subsidize the price of sanitary pads. Okay. I'm not referring too much for government. If they decide to be every month a care sanitary pad, not the whole of the school, a sanitary pad is a chicken. Yes. Okay, mana only one problem I know as family, as parents, as society. Akachaste about wasalo Nwaanyi. Kai metupo nyano kai we naba. Kedu ife anyị ga-eme training na anyị na-enye weta ego ka azụ nwaanyị ewepụta ego na-azụ ya kuzicheli all these things mana at the end of the day ịnọrọ ife dị ka n'obodo a or elsewhere cities mepere emepe iwe drive out in the evening si ka inegili anya mana wisi ebe a na-eje ebe a iwe for the quality and number of girls na-akwụ n'ụzọ. Yeah, why I say quality bụ na ndị amara mmadụ akwụ n'ụzọ. No, beautiful girls inekete fanya isi ọkwa mmadụ mụrụ nwa nka fa wee kwụla n'ụzọ. Ibulu moto dị tinted most times fa ya mana nwaanyị ịka gbanata ka break igolo ọka rush ya gị. Ọkwa ndị a iwepụta anyị na-akwụsị iwepụta ego ka wee zụọ ka fa baa ụlọ. Ọkwa ndị anụnwa anyị nyechego all the moral train anyị nyego n'ụlọ kụzichele how to take care of yourself when you are menstrual, how to relate with a man or how to cook or how to do everything to grow you as a proper woman. Kedu ife anyị ga-emesi this aspect of our lives when it concerns girl child? Mrs. Gloria. Daalụ. Ajụjụ ga-amaka maka na asị na charity begins at home. And ọzọ asị na nne ewu na-ata agbara nwe ya na-ene ya anya. This is where we are facing a lot of challenge from we parents. Maka na most of the times ịpụta kwukwuzie self ndị anyị na-afụ ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị sicha na be di ha pụtasịa. You will not know. Yes, ụfọdụ bụ ndị esi be di ha pụtasịa ene ha anya ọ bụ na di nọ somewhere ma ọ na di ngwa ọ dị about o disguise ya onwe ka ọ bụrụkwa a young baby wee na-apụtakwa n'ilo like others. So ana ewonati ya n'ụlọ na ihe niile aha sokwa na child upbringing maka na ọ bụ na parents na practice morality they will ha ga-etinye n'ime ụmụ ha. Mgbe ị kụzielu nwatakịrị na ịgba n'ezi adịrọ mma kụzierie nekwa position o kwesịrị ịnọ ka o wee ghara ịtụfụta onwe n'ọdịdị dị otu a. Ịkụzikwuorie n'ụdị oyi o kwesịrị ịdị na-eme maka na mgbe ụfọdụ ị nwekwara ike zụcha nwa gị ahụ ọ pụọ misie up with ndị ọzọ ọ mụtakwa ihe ọjọọ n'ebe ha nọ. Ịftazie na-afụ nwa gị na-asị ọ bụkwa nwa nke a m zụrụ ka onye ọzọ. Mgbe ụfọdụ peer influence na-esokwa eme ụmụ anyị edire mana ọ bụrụ na anyị nwa jisi ike wite ekpele because na anya ka anyị na-enero Chineke ụmụaka mana onye nwe ọzụzụ bụ Chukwu mana gị na Chineke a ga-adị n'udo iwee ya onye onyere gị aka wee mee gịnị zụọ ya ụmụaka because etu situation si dị n'ụwa kịta ọ bụchaghazi etu parents si behave ka ụmụ ha si behave. Odimma, daalụ. You understand? Biko na tinyekwu ọnụ just briefly. Yes. If una just like if you could, the challenge a na-enwe bụ na most parents ọ na-adịfa difficult imake their children their friend. It's not enough na ya nwa m ịba mba pịa ụtalị eme nke anọ. Ọ mgbe imake your child your friend ka ọ ga-anwụ ike esi lekwe ọ na-agwa gị eziokwu this boy gwa m tata anọ na ife onye gwa m tata anọ. All by that time with love ka ga-eji correct certain things and not by force something into a child. Some of these challenge equal if I have some of them they see at home. And a number of things that can cause it anyway. Some of them at the beginning
Fame home, they were not trained on some of these things. Before they were trained, maybe this is exposed to certain things and mismanages the training. Yes. So these are some of the things. Manobuna, a parent, a father and a mother. I know a home. The mother knows the father be in. The entire girl child, if you can see related with their father, as if not their husband or whatever. If that now the man has come to build in such a way that now Omoya may accept. Then I know another home. The mother, the father now quite Nwaanyi also. I get me or they call sideline in Omoya. And even with majority Nwaanyi. In fact, till today, Omoya da Adanama. Nkoza Nwanadi. Because of the way the man see a behave. And if not for some reasons, those children would have become wayward by now. So no libido from Ezinolo. Because now if I have a package tinye na university ko je go akwụkwọ except more ebaga asizena in a monitor kwa ka oba because an university is another area of life. Iyotago in a monitor in a jekwa akpaku ya nso maluko sejana because briefly kai we meche na one time. Umuaka anyị kwesịrị na anyị ga na-enebara ha anya otu ifi abalị. Enwe an incident mere na social media. Nwatakịrị an only child mmadụ mụ wee rapụ ezinụlọ for more than 1 year mụọ nwa bu afọ ime 9 months mụọ je tufuo. Mami ya amarọ, papi ya amarọ. Kedu ebe nwa gị nọ? During that period? For 1 year. For 1 year. Ifro nwa gị. Ije hokwu na police si na ị na-achọ nwa gị achọ. They could be talking on phone. Us now that offer na phone. You relax, yeah? You relax. So, okay, no all the line bundin and Erika. Or people on wine, Imana, I be a name, no wine, be here, maybe. Wine, I broke we here, and then what here maybe wine, here maybe wine, walking and maybe wine. So, Kaina Zumuke, Kaina Zwine, Kayana Zumuke, because now so put down Umuaka for more, they will take care of that our girl child very well. Thank you. Kai Ali was also Nazus also wine, Nazus also wine. Nepushi honeymoon, Ipushi honeymoon, once happen, they will meet another life. So, Konyo Bona Bakwani Muno, Nazo, Handi Muki, because Yeni no one aga canabo. Very important. Anya is also no utuesi azuputa wine, utuesi azuputa. Call your label so if parents because I remember when we were growing up. Onyekibu, who is that boy? He crossed by. I know a lot of them in the house. But it dare not. They would date girls, but they won't stand boys looking at coming to look for their sisters. He want to go. I wear fuge kena, I forget fuge na woke ke pujake na ta. Okay, so we back we double again na ta. We piage on it go nya na it cause ana kogon. Yeah, the kind of things that you wouldn't want to face tomorrow. You know, so of that if you give your children proper training, you find this the same level playing ground. If you know your obona God is responsible in a family. The brothers protect their sisters more than the parents. I'm telling you, they do. You know, if they're not, you're not going to be able to fed the 1 year. On the church or mama, I have given my parents mama the name. So let us, bring them close and then tell them who they are and tell them what you expect them to be tomorrow. All the very important. Dalono. And make it at 1 year ago, I need to go for Anambra. Dalo, Mrs. Chioma Okeke, Executive Director, Shoulder for Gender Support Development Initiative. Thank you for coming today. Thank you, Isaac. Dalo. And then Peculiar Oji, member, Red Cross Society, Anambra State, and also an advocate of good governance and change initiative. Thank you for coming, sir. Thank you so much. Gloria Nwafọ, Executive Director, Care for the Physically Challenged and Destitute Foundation. Thank you very much for coming. It's the last doing. Dalo. Thank you very much. I got you Dalo no, this Sonyelano, Dalo no, the camera guys, Dalo no, the ops director and the producers, and the whole lot of people in the house. Thank you very much. Afam Bijoma. Chukudeba and Ichikwanyi Bideba Huse. Thank you. Thank you.